டப்புன்னு 2 minutes முடிச்சிடும். ஓகே, எல்லோருக்கும் வணக்கம். என் பேர் டாக்டர் ராஜ்குமார், லைஃப்லைன் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ். என்னோட இங்கே இருக்கிறது டாக்டர் அனிருத் ராஜ்குமார், டாக்டர் தர்மேந்திரா, இந்த ரெஸ்ட் ஆஃப் த சர்ஜிக்கல் அனஸ்தட்டிக் அண்ட் டயட்டிக் டீம். எதுக்காக உங்களுக்கு கூப்பிட்டுருக்கோம்னா, இன்னைக்கு ஒரு சந்தோஷமான செய்தி. பங்களாதேஷ்ல வந்து ஒரு சின்ன கிராமத்துல இருந்த ஒரு சில பெற்றோர் வந்து குழந்தைகள் வந்து பெருசா குண்டு குண்டு குண்டாகி, ஒரு பொண்ணு வந்து சின்ன வயசுலயே 5 வயசுலயே 65-68 கிலோகிராம் சைஸ்க்கு வந்து நடக்க முடியாம முட்டு கஷ்டப்பட்டு மூச்சு விடுறதுக்கே கஷ்டப்பட்டு வந்துச்சு. எல்லா பரிசோதனைகளும் பண்ணி பார்த்து பல ஆஸ்பத்திரிகள் போயிட்டு அப்புறம் தான் எங்க மருத்துவமனைக்கு வந்தாங்க. பிராடர் வில்லி சிண்ட்ரோம் என்கிற ரொம்ப அசாதாரண 10,000 அல்லது 20,000 குழந்தைகள்ல ஒருத்தருக்கு வர்ற ஒரு ரொம்ப அசாதாரண வியாதி, மரபு அணு மூலமாக வந்த ஒரு ஜெனட்டிக் வியாதி வந்து இந்த குழந்தைக்கு இருந்துச்சுன்னு கண்டுபிடிச்சோம். 9 டீம்ஸ் இந்த குழந்தைங்களுக்கு எண்டோக்ரினாலஜி, சுரப்பு, மெடிசின், அனஸ்தீசியா எல்லாம் வச்சு, ஹார்ட் எல்லாம் வச்சு சேர்த்து இந்த குழந்தைய வந்து ஆப்ரேஷனுக்கு ரெடி பண்ணி, இந்த லாப்ரோஸ்கோபிக் பேரியாட்ரிக் சர்ஜரின்னு 3-4 சின்ன ஓட்டைகள் மூலமா டாக்டர் அனிருத்தும் டாக்டர் தர்மேந்திரா பண்ணி குழந்தையுடைய ஸ்டமக்கு சின்னதாக்கி, ஆல்ரெடி இப்போ 2 வாரத்துல வெற்றிகரமா 8 கிலோகிராம் கம்மியாகி நடக்கும்போது மூச்சு விடாம ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்கு இந்த குழந்தை. மரபு அணு வியாதியில இந்த பிராடர்வில்லி சிண்ட்ரோம்ல பாத்தீங்கன்னா உலகம் எங்கும் பாத்தீங்கன்னா இந்த வயசுல 5 வயசுல 2 குழந்தைகள் தான் பண்ணிருக்காங்க. 1 கல்கட்டால, 1 சென்னையில. அந்த வகையில உலகத்துல இருக்கிற ரொம்ப சின்ன வயசுல பண்ண இந்த பிராடர்வில்லி சிண்ட்ரோம்க்கு இந்த பைலாட்ரிக் சர்ஜரியில 2 கேஸ். அதுல 1 வந்து இந்த குழந்தைய நாங்க சொல்ல விரும்புகிறோம். குழந்தையுடைய இப்ப இந்த நிலைமை வந்து நல்லா இருக்கு. இப்ப நிலைப்பாடு ஆண்டவ புண்ணியத்துல இந்த மரபணு வியாதிக்கு ஒரு வேக்சின் போன்ற விஷயங்களும் இருக்கு. 6 மாசம் 1 வருஷத்துல அது சந்தைக்கு வரும்பொழுது அதையும் பயன்படுத்தி இந்த குழந்தைக்கு மூட்டு மாத்துறது, ஹார்ட் ப்ராப்ளம், லிவர் ப்ராப்ளம் இதெல்லாம் தவிர்த்திருக்கோம் என்று பொதுமக்களிடம் சொல்ல விரும்புகிறோம். பலருடைய உழைப்பினால பங்களாதேஷ்ல இருந்து வந்த இந்த குழந்தையும் பெற்றோர்களும் சந்தோஷத்தோட திரும்பி போறாங்கன்னு உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு மிக்க சந்தோஷத்துடன் நாங்கள் கூறிக்கொள்கிறோம். இது வந்து ஒரு 2 தான். I said 5 years 8 months இந்த குழந்தை, 4 years 10 months ஒரு குழந்தை வந்து கொல்கட்டால. ஸோ தட் வே இது வந்து இந்த வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட்ஸ்ல 2 ரொம்ப சின்ன வயசுல பண்ண 2 குழந்தைகள் இது ஒன்றா இருக்கு. அது சவுத் இந்தியால தென்னிந்திய மாநிலங்கள்ல வந்து யாருமே இந்த வயசுல பண்ணதா ரிப்போர்ட்டிங்கோ ரெக்கார்டிங்கோ இல்லை. ஸோ அந்த வகையில வெற்றிகரமா குழந்தை போகுதுங்கிறது எங்களுக்கு ரொம்ப மனசு திருப்தி கொடுக்கும். உடல் பருமன் நம்ம பார்த்து சிரிக்கிற அவன் குண்டா இருக்கிறான் சொல்ற விஷயம் இல்லை. உடல் பருமன் ஒரு வியாதி. இப்ப வந்து அதுவும் குழந்தைங்களுக்குள்ள வருகின்ற உடல் பருமன் 10ல ஒரு குழந்தைக்கு இந்த உடல் பருமன் அதிகமா இருக்கும்னு இந்த பீட்சாவும் பர்கரும் இந்த ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டும் ப்ராசஸ்ட் ஃபுட் இதனால வந்த விளைவுகள். குழந்தைகள் வந்து 10ல் 1 ஆயிட்டு இருக்கிற காலம் 2030க்குள்ள வந்துடும். அப்ப சின்ன வயசுலேயே குழந்தைங்களுக்கு பல வியாதிகள், லிவர் வியாதி, சுவாசம் விடுற வியாதி, ஹார்ட் வியாதி போன்ற விஷயங்கள் வரும். தயவு செய்து நம்ம பிரதமரே சமீபத்தை மன் கி பாத் சொன்னா போல எல்லோரும் உடல் பருமன் அதிகமா இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு எக்ஸசைஸ் அண்ட் டயட் இப்பவே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ப்ராசஸ்ட் ஃபுட்டு, வெறும் கேலரிஸ், எம்டி கேலரிஸ் கொண்டு இந்த ப்ராசஸ்ட் ஃபுட், வெள்ளைக்காரனுடைய சாப்பாடு நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்காதீங்க. இதை வந்து ஒரு வியாதி. இன்னும் வயசானவங்களும் சரி சின்னவங்களும் சரி தயவுசெய்து எடுத்துங்க. இந்த வியாதியால தான் நிறைய பேருக்கு ஹார்ட் அட்டாக்கும் ஸ்ட்ரோக்கும் வந்து இறந்து போறாங்கிறது எல்லோருக்கும் சொல்ல நான் விரும்புகிறேன். நன்றி, வணக்கம். 2002 April 1st, we did the South India's first bariatric surgery. We done a gastric bypass. Between then and now, over the last 23 years, we have altogether done 1,500 operations, either sleeve or bypass. It is not something that one person does. It's a complete team effort. We need very, very strong anesthetic team. We are headed by and even before the patient reaches theatre, there's a lot of dietitian of our exactly nutrition. I think we have Dr. Jayawani heading the nutrition team. And of course, the entire team of surgeons, there are 4 of us. Dr. Anik is also coming.
Dr. Dharmendra was here, Dr. Kamal Kannan, and Dr. Monica. So, why they call you bariatric surgery? சொன்னாலே பொதுவாக public நினைப்பாங்க யாரும் இறந்துட்டாங்க. That's the only reason it's talked about is something bad happens. But for one thing that goes wrong, up to 10,000 people, 5,000 people undergo benefits. அப்படி ஒரு பெனிஃபிட்டான ஒரு பேஷண்ட்டை பற்றி உங்ககிட்ட சொல்லுறது நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம். ஏனென்றால் இந்த பேஷண்ட் வந்து உலகத்திலே ஒன் ஆஃப் தி யங்கஸ்ட் பேஷண்ட்ஸ் டு அண்டர்கோ திஸ். அது மட்டும் இல்லை, வாட்ஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் திஸ் பேஷண்ட் சஃபர்ஸ் ஃப்ரம் அ ரேர் ஜெனடிக் டிசீஸ். அந்த ரேர் ஜெனடிக் டிசீஸ் இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ், அது பேர் பிராடர் சிண்ட்ரோம். அந்த ரேர் ஜெனடிக் சிண்ட்ரோம் உள்ள பேஷண்ட்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா only two in the world had the surgery at such a young age. At 4 years and 10 months, one person had the surgery in Kolkata a couple of years ago. And then 5 years and 8 months. After 5 years and 8 months is this child. So technically it's the youngest child which is deceased to undergo surgery in South India. And the second, this is Dr. Anirudh Rashkar who actually done the operation. He wanted to make a dramatic end of the case. So this is the entire thing. So in the disease, Prader-Willi syndrome. We got the full permission of the parents in order to discuss the child. இது வந்து ஒரு chromosomal disease. The net result of this chromosomal disease, this child will be eating continuously. பசி எடுத்துட்டே இருக்கும். வயிறு ஃபுல்லாக கூட பசி எடுக்கும். இந்த பிள்ளை பார்த்தோம்னா 5 வயசு 8 மாதம். பட் கொஞ்சம் விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நேரம் கஷ்டப்பட்டு வச்சிருக்க ஸ்டான்சிங்ஸு எல்லாம் உள்ள மாட்டிட்டு போயிடும். அந்த மாதிரி இட்ஸ் டிசீஸ். ஸோ இந்த டிசீஸ்க்கு மெனி டைப்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் have been tried. ஒரு வந்து bypass. ஆனால் அந்த bypass ஆப்ரேஷன் நம்ம ஒர்க் பண்ணாது. What we have done in this case is stomach சின்னதாக்குறதுனால பசி எடுக்கும்போது கூட ஸ்டமக் இன்னும் பெருசாக, அது வந்து பசி போதும் நினைச்சு கான்சியஸுமா இருக்கும். மேபி 100 or 200 people தான் உலகம் எங்கும் இந்த ஆப்ரேஷன், இந்த பர்டிகுலர் ஆப்ரேஷன் பர்டிகுலர் குழந்தைக்கு பண்ணியிருப்பாங்க. அதுவும் less than 10 பார்த்தீங்கன்னா மேபி handful 20 or 30. 5 years and less, only 2 in the world. One in Calcutta, and she is the youngest. In South India, certainly nobody is had. And in India, she may be the second, and in the world, second. And child is most importantly, ரொம்ப நல்லா படிக்கிறாங்க. And என்ன உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தாலும், we come from Bangladesh. India has always been doing our bit for Bangladesh. Yeah, हम हमेशा हम कर रहे थे, अभी कर रहे हैं, करेंगे. So they're from Bangladesh, and parents, the child, and we all know that a large number of Bangladeshi patients come here for treatment. We are happy that India is in a time of war and otherwise cross-border tensions. India is extending a hand out to Bangladesh, and the Kwandik successful application. Now I will request Dr. Anirudh to actually do the operation to talk about this for 5 to 8 minutes. So in the Vyadi, the request is also English Tamil please over to Dr. Anirudh Rajkumar. I'm Dr. Anirudh Rajkumar. This is the rest of my team. Dr. Dharmendra sir, who is the head of the Department of Surgical Gastroenterology. This is Dr. Monica, Dr. Kamal Kannan, our anesthetist and intensivist, Dr. Venkat sir, Dr. Annapurni ma'am, and our head of the nutritionist department, Mrs. Dr. Jayavani. So this is a surgery which we have done for this little 5-year-old child who had come all the way from Bangladesh with lots of problems related to being overweight. எல்லாருமே overweightனா பெரிய விஷயம் இல்லை. The child is nice and chubby, nice and healthy ன்னு நினைப்போம். But obesity in childhood is a rapidly growing problem, and as I proceed with my PowerPoint presentation, I'll be talking more about that also. So this is a 5-year-old child who had come to us from Bangladesh with severe difficulty in moving from place to place. So the weight ரொம்ப அதிகமா இருக்கிறதுனால this weight had impacted her mobility.
this weight was too much for her joints to take. Each person has a certain degree of weight limit for their height. அவங்க ஹைட்டுக்கு ஒரு வெயிட் தான் இருக்க முடியும். அதுக்கு மேலே தாண்டிடுச்சுன்னா it will impact all of her organs, which is what has happened to this child. So because the weight was too much, her knees had buckled under that weight with a damage to the knee joint, and that's caused something called as a bow leg deformity. When you see the child, you will understand what I'm talking. So she was having severe pain in both the hips and the knees for the last 6 months, and also has complained of excessive hunger and appetite since the age of 3. So this is a type of a genetic obesity syndrome, which they later found out in other hospitals in Bangladesh as a syndrome called as Prader-Willi syndrome. So she has gained excessive weight over the last 2 years, and recently the weight has been so much that it has caused difficulty in breathing for the child. When there's too much fat around the lungs, around the rib cage, the lungs cannot expand properly, and these people with obesity have what is called as restrictive lung disease. So the weight romba adhikama irukradnala, not just her joints, but the breathing is also impaired, and that's what this child has had. And then breathing difficulty for the past 2 months, with difficulty even at rest in the last 2 weeks. Recently she's been unable to sleep properly. Konjam gunda irukravanga porate oradhu is normal, but these people will snore so much that they wake up gasping for breath. Thirin night moochu vidama thirin ninchpaanga. So that's a syndrome called as obstructive sleep apnea. That happens with too much weight around the neck and around the chest. So she was evaluated in many hospitals throughout the country and in Bangladesh as well. And they found out that this is a genetic condition, a rare type of a syndrome called as Prader-Willi syndrome. It's a rare cause of childhood obesity, but the numbers show that it's almost 1 in 20 to 30,000 throughout the world. So this is a condition where the children get so obese at a young age, and because of obesity, not just the joints and the lungs, he's also started developing high blood pressure and new onset diabetes. So you can imagine a disease which usually people in their 50s or 60s will have. Here you have this 5-year-old child with hypertension, diabetes, and severe joint problems, breathing problems, snoring, sleep apnea. All of this because of the increased weight. The weight has been too much for the body to take. So you can see earlier when we'd seen her more than a month ago, the weight was 68 kilograms and a height of 115 centimeters, and the BMI was nearly 51.4 kilograms per meter square. Normal BMI should be anywhere less than 25. 25 to 30 means the patient is overweight. So here we have done a thorough evaluation, found that the liver function tests were ordered. Also recent diabetes was seen, recent high blood pressure, you see 150 over 90, something which you see only the elderly. And then we have gotten a big bunch of doctors involved, including pediatrician, pulmonologist, cardiologist, endocrinologist, medical gastroenterologist, anesthesiologist, dietitian, orthopedician, and our team of metabolic, bariatric, advanced laparoscopic surgeons. So it's not easy to do a surgery for, especially such a major surgery for such a young child. And this should not be done without a thorough evaluation. Same thing is being done for adults as well. For any adult who undergoes a metabolic or bariatric surgery, we cannot do it without a thorough evaluation. Ella doctor okay kudtara, we can proceed with this surgery. And that's the safest way to do it. Already there are enough people waiting to pounce upon any possible complications regarding any bariatric surgery. So we can maximum reduce all of this and mitigate these problems by getting the opinions of all of these doctors and all these specialists. So we've gotten all of this. We put the child on a diet under Dr. Vani and the rest of her team, and with the medications and proper diet control as much as possible. The child had lost around 2 to 3 kilos, but still the impact of the diabetes was of the weight was still there, along with diabetes and hypertension. So after thorough evaluation and counseling, we decided to perform a laparoscopic bariatric surgery for the child. So on the day of surgery, we found that the child had a weight of 65 kilos with a BMI of 49. And from what we could see, BMI of 49 is among the highest in childhood obesity, especially of this age group that we have done. Definitely highest in South India from what we've seen as per reports. So we proceeded to do a procedure called as a laparoscopic sleeve gastrectomy, which is the most commonly performed bariatric surgery throughout the world. The other type of surgery is called as a bypass,
is a little bit more difficult and it has a little bit more complications, especially in this age. So during the surgery, we found that because of the short neck and all the fat around the neck, it was very difficult to put a tube for this patient. So giving anesthesia for this child itself was very difficult. But our team of anesthetists, Dr. Sampath sir and Dr. Venkat, somehow managed to negotiate this problem. And because of poor lung function, these patients very often have decreased saturation during the surgery itself. You have all heard the reports of how one patient underwent a bariatric and passed away just as they started the surgery itself. When they started the surgery, same way, because of poor lung function, the patient developed a cardiac issue. But all the papers reported as patient died undergoing bariatric surgery. That was the first thing that all of us saw. So that's why these patients are generally at higher risk. Many of the channels and many of the other news media outlets have also asked me regarding that. And we have to mention that all of these patients are potentially at a higher risk preoperatively. It can happen anytime. So that's why we had to do this with a lot of safety, precautions, and the necessary specialists around. So we managed to do this under very low pressure insufflation. So we can't blow up the abdomen too much to do this surgery, but we do it in a very careful manner. So along with this, we did this surgery called as a sleeve gastrectomy, where 3/4 of the stomach is trimmed and cut off, leaving the stomach to be a 70 to 80 ml pouch size stomach. So that greatly reduces the capacity of the stomach of this child. So even if this child gets hungry, as much as this child eats, they will feel full very quickly. That is the concept of this surgery. Also, this makes a few hormonal changes with which the child's metabolism changes as well. So you can see, play for them. Quick 2-minute clipping of the surgery. Just to show you what we have to go through intraoperatively. See? See this? So you can see the surgery is being done, and this is done through laparoscopy. So just 3 or 4 tiny holes in the patient's abdomen, and you can see what is being done there. This is called as a stapler firing, through which we trim the size of the stomach pouch to make it a much smaller stomach. So the procedure was done in 35 minutes. Sampath sir, please come. This is Dr. Sampath Kumar. He was responsible for giving anesthesia for this child along with Dr. Venkat. So because these people are at much higher risk, it's important that this procedure is done by a team of experts. And because we've been doing this for nearly 20 years now, we managed to do this surgery in a very quick span without giving too much risk to the patient. We had to complete this procedure in about 35 minutes or so. The intraoperative period was completely uneventful, and the patient was shifted to the ICU for 3 hours and was quite active immediately on recovery itself. So which was a good sign for us that the child tolerated anesthesia very well and was recovering very quickly. And then we shifted back in 3 hours. So you can see within 3 hours, the child was back with its parents. And after weaning off oxygen, we had to keep oxygen temporarily because of poor lungs always. Then we started on clear liquids in less than 4 hours. So though the media portrays bariatric as a big, scary surgery, it's not as bad as people think. Because you can see within 4 hours, we started this child back on liquids, clear liquids. And by next day, the child was back on complete liquid diet. And these patients have to be on liquid diet for 2 weeks. And then we have to give some anticoagulants to prevent coagulation or blood clots forming inside the system. So you can see then on the second post-operative day, the child had gone back to the hotel nearby. And after getting a complete clearance from our pediatrician, pulmonologist, and anesthesiologist, first review 5 days later, no abnormalities as per scan. And then second review 2 weeks later, this child had already shown a good improvement in walking around, mobility, and decreased breathing difficulty. The blood pressure was also being controlled considerably, and we saw that the child lost almost 8 kilograms in the first 2 weeks itself. And increased hunger is still present, which is part of this syndrome. You can see a rapid improvement. Yes, the maximum weight loss would be in the initial period. And nearly 8 kilograms is down in the first 2 weeks. And now it's very nice to see, heartwarming to see the child is active enough and is happy enough to take a video over there as well. Oh, she's taking a video. She's taking a video. Yeah. So you can see this is one of the commonest causes of genetic obesity syndrome in childhood.
And bariatric surgery, usually it is a major surgery, especially in this age group. It's reserved for those who have complications from obesity. Usually 1 or 2 complications of obesity is enough as per international guidelines to undergo this procedure. This child had nearly 7 or 8 complications. Because of the obesity, a lot of fat was depositing in the liver also. And there was some liver damage as well for this child. If we had let this progress, it would have led to liver cirrhosis in a few years. So bariatric surgery is reserved for obesity-related complications. In this syndrome, they do have other problems like increased hunger, they keep eating, they may not grow too much, they can have hypogonadism. So this has been done in the past, and one paper is analyzed in the West, nearly 64 patients, and all of them have had a reported weight loss of 26 to 28%. So definitely this child will potentially lose around 10 to 15 kilos in the next 6 months, in addition to what we've already reduced. So you can see one 12-year-old case reported from Delhi, one 4-year, 10 months from Kolkata, which is currently the youngest, and then an 8 and a 5-year-old from Saudi and Oman. So this is definitely the youngest reported case as far as our literature is concerned in South India. So long-term follow-up is important because you may wonder, can this child gain weight again? Yes, there's a high possibility after 2 to 3 years. For anybody who loses weight in any form, there's a chance of weight regain. So the same thing with these children, especially since they have increased hunger. And that's where the dietitian and their team is very important, because they have to make sure whatever they eat has to be low calorie so they don't gain too much weight. They'll need regular physiotherapy and weight control to limit the damage to the joints. Otherwise, if you leave it, they will need joint replacement at a very early age. They'll need to follow up with our physicians for BP control, sugar control, and to prevent further liver damage. So metabolic surgery, as you can see, metabolic or bariatric surgery, does not cure the syndrome, but it treats all the obesity-related problems which this child has. So we can see, after extensive online research, we found that this is the youngest age group. So the normal age group which they've mentioned throughout the literature scientifically is 5 to 40 years for this syndrome. And this child being 5.5 years old is definitely among the lowest in the age group. So definitely in South India, the youngest reported and highest reported BMI for this age for this child is around 49.1, which is what this child has. So childhood obesity, as you can see, is a rapidly growing epidemic and needs to be addressed very seriously. You can see it can lead to all these problems like diabetes, heart disease, joint problems. And you can see by 2030, a recent survey, UNICEF World Obesity Atlas has shown nearly 30%, nearly 1 in 10, you can see, will be obese by the time it's 2030. So already the current prevalence is nearly 8% of childhood obesity in India, and throughout the world, somewhere between 8 to 12% is the estimated. So you can see more of these scary statistics now. And this is post-operative child being addressed by the team. So you can see post-operatively this child is being addressed. And this is our team: surgeons, anesthesiologists, nutritionists, pediatricians, medical gastroenterologists, pulmonologists, physicians, orthopedicians, psychologists, and physiotherapists. So you see, it takes a huge team and a complete team effort to pull off a difficult and a challenging case like this, especially since this child has flown in all the way from Bangladesh. And it's needed the collective effort of all of these people, including our staff, the outpatient theatre staff, as well as the ward staff, the duty doctors, the translators, Ashok and Anjali, who've done a great job, our PROs, who've been fantastic in organizing and coordinating the work. So it takes a big team effort to make sure the patient goes off home with no problems like this. Thank you all. We'll be glad to take any questions if you have. A few more things I want to add. Some people may ask, why should we have surgery? In this hall, there is one person who became so big they could not breathe. மூச்சு விட்டுட்டு ஐசியூல வந்து வெண்டிலேட்டர்ல வந்து ஆல்மோஸ்ட் கோமால போய் அப்ப 156 கிலோகிராம் இருந்த ஆளு இப்ப ஒரு மேரத்தான் ஓடுறாரு இந்த ஒரு ஆபரேஷனால். இதே போல 10-15 டீம் சேர்ந்து அவர் சரி பண்ணுது. அவரோட பெர்மிஷனோட கால் இன் ஃபார்வர்ட். யூ ஒன்லி விஷன் பாத்தீங்கன்னா ஜாலியா இருக்கும். இப்ப எங்களோட சின்ன பையன் மாதிரி இருக்காரு. ஆனா அவரோட போட்டோ பாத்தீங்கன்னா 3 வருஷத்துக்கு முன்னால இவ்வளவு பெருசா இருக்கும்.
ஆனா நீங்க இந்த உடல் பருமன் ஆபரேஷன், உடல் பருமன் ஆபரேஷன் யாரும் இறந்துட்டாங்களே அதுவா நினைக்கிற அளவுக்கு அந்த சென்சேஷனலிசமால, அந்த நெகட்டிவ் பப்ளிசிட்டியால பலர் தெரியாம அப்படியே மூச்சு விட்டு இறந்து போறாங்க. ஆனா ஒருத்தர் வந்து இது சரிப்படுத்தாம இறந்து போறதுன்னா அவர் இன்னும் ஹார்ட் அட்டாக்ல இறந்து போயிட்டாருன்னு விட்டுருவீங்க. நாங்க வந்து அவங்களை காப்பாத்த பாக்குறோம். அது நம்பர் 1. நம்பர் 2, இவருக்கு நடந்த so huge. ஸோ இவருக்கு நடந்தது இந்த பிள்ளைக்கும் நடந்திருக்கும். அது மூச்சு முட்டு இறந்துருக்கும். அதனால சொல்லுவோம் இன்னும் ஹார்ட் அட்டாக்ல போயிடுச்சுப்பா நினைச்சு விட்டுரும். இந்த காலகட்டத்துல எனி டெத் தட் கேன் பி ப்ரிவென்டபிள் நீட்ஸ் டு பி ப்ரிவென்டட். ஒருத்தரால 75-80 வயசு வாழ முடியும் என்றால் அவங்க ஏன் 55 வயசுல வந்து தூக்கத்திலே போயிடணும்? போக தேவை. அப்படி அந்த முயற்சி செய்யும் பொழுது, அந்த செயல்பாடுல 1000-2000 பேரை நம்ம காப்பாற்றும் போது ஒருத்தருக்கு சீரியஸா போகும். அந்த ஒருத்தர் மேல மட்டும் ஸ்பாட்லைட் அடிச்சு உலகம் எங்கோ ஊடகங்கள்லாம் சேர்ந்து போயிட்டாங்கன்னு சொன்னா காப்பாற்ற வேண்டிய அடுத்த 1000 பேர்ல வந்து அந்த ஆபரேஷன் அது பண்ண நான் போயிடுவேன்னு நினைச்சு பண்ண மாட்டாங்க. எனக்கு வர பேஷண்ட் வந்து நமக்கு வந்துட்டு தான் இருக்காங்க. பட் ஊடகங்களுக்கு ஒரு ஊடக பொறுப்புன்னு சொல்லுவாங்க. Out of 1000 people who are going to live for extra 15-20 years, maybe 1% may get serious, may even die. ஆனா நம்ம ஓவரால் நம்ம பார்த்தா இதே மாதிரிதான் ஹார்ட் பைபாஸ் அந்த காலத்துல யாரும் பண்ண மாட்டாங்க 25-30 வருஷத்துக்கு. இப்ப தடுக்கி விழுந்தா டக்குன்னு பண்றோம். ஸோ அது நம்பர் 1. நம்பர் 2, அவர் போட்ட ஸ்லைட்ல பார்த்திருப்பீங்க 9 teams, involved in this child. Pediatrician, pulmonologist, endocrinologist. ஒரு ஆபரேஷனுக்கு 9 டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல உள்ள அத்தனை பேரும் அவங்கள ஒத்துழைப்பாரு தான் ஒருத்தர் சரிப்படுத்த அனுப்ப முடியும். ஒருத்தர் காசப்பட மாதிரி கட்டிட்டு வச்சுட்டு அனுப்புற விஷயங்கள் இல்லை. ஸோ பீப்புள் மஸ்ட் இதெல்லாம் உன்னிப்பான விஷயங்கள். அது வந்து நம்பர் 2. நம்பர் 3, ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. பங்களாதேஷ் வந்து சின்ன பிள்ளைய அந்த சகோதரன் கூப்பிட்டு வந்தாங்க. அண்ட் உலகத்திலேயே நடந்த அறுவை சிகிச்சைகள்ல இதுல வந்து இந்த பிராடர்வில்லி சிண்ட்ரோம்ல only 2 have been at such a low age. 2 இந்தியால, 1 கல்கட்டால, 1 இங்க. ஸோ we also know, now you may ask, ஆமா இந்த வியாதியில வந்து உங்க குரோமோசோம்லயே மரபு அணுலயே ஒரு மாற்றம் வந்து அந்த குரோமோசோமல் அப்னார்மாலிட்டியால அந்த பிரெயினை பாதிச்சு அவங்களுக்கு வந்து பசி எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். இது நாங்க என்ன பண்ணியிருக்கோம், வயிற்றோட சைஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு, 2வது லேட்டஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் ஒரு வேக்சின் இருக்கு. அந்த வேக்சின் போட்டா உடனே கோவிட் வேக்சின் மாதிரி கெஞ்சி எடுப்பாங்க. அந்த வெயிட்டால வேற ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. என்னதான் பண்ண முடியும்? இல்லைன்னா 10 வருஷத்துல திருப்பி உண்டாகலாம். இப்போ அவன் என்ன பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் அந்த வேக்சின் கொடுத்து திருப்பி உண்டாகாம அசோக் ஹாப்பி அசோக் you better. I mean, just curve it up. Curve it up.